Hello guys! Welcome again to our channel. So guys, magluluto ako ngayon ng simpleng bihon gisado. So, for our snack. Yan. So, lagay tayo ng bawang. Bihon for everybody. Tamang-tama, medyo... Pero dapat may sabaw yung ano natin, diba? Malamig na yun. Maulan, medyo maulan. Anyway, sarap din ang bihon. We love bihon. That's all. Next na yung ating pork. So, meron tayo guys, atay ng carrots, saka itong Chinese langganisa, tawid tayo, pepper, and yun yung ating gulay, saka yung ating bihon, and ating pork, pwede natin lagay yung Chinese langganisa. Lagyan na natin yung carrots, atay. Atay, naluto na namin yan. Atay ng tawyo. Saka tubig. Lagyan na natin ang paminta. Bihon. Tubig, ano na namin yan sa tubig. Binabad na para. So guys, malinis ang kamay ni Ma'am Shi, okay? My hands is clean. Gulay. Oh no. Ay, mainit pa. Umuusok pa. Anak, kumusta? Yan eh.
Welcome back to our channel of Mamshi and Trisan. Trisan. So for today, we're going to try the bihon and to see what it tastes like. So let's find out. Do you want lemon? Wow. Wow. It's a... Ano yun? Ano ba yan? Filipino dishes? Oh. One of the Filipino dishes. At saka itong paborito ng mga Pilipino kasi sa spaghetti. Oh, so ano, kung masarap. Ay. By the way guys, don't forget to subscribe our channel and click the notification bell for more updates and click thumbs up and leave a comment of what you think guys of the big video. Pansig Bisado. Yeah. So that's it for now. Thank you Thank guys. you, guys. See you on the next video. And by the way, thank you very much sa mga new subscriber natin. And Yes, of course. Shout sa out sa ating mga new mga subscribers. dati na ring subscriber And na to walang the old sawang subscribers. sumusuporta sa atin. So Yes. guys, hope you enjoy your weekend also. See you soon!